Good morning, student. This is second day class. So we're going to see today chapter 2 array, especially axiomatization. So what is mean by axiomatization? Is nothing but தமிழ் மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது தவிர்க்கப்பட முடியாத உண்மைகள். ஓகே, ஸோ இப்போ சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து யாராலையும் மாற்ற முடியாது. அது வந்து காலங்காலமாக என்ன இருக்கும், அந்த ரூலை வந்து நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வருவோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ சேம் ப்ராசஸ். ஓகே, தட் இஸ் மீன் பை axiomatization. Okay, so today class is going to see array. Okay, first everybody know what is mean by array. Array is nothing but consecutive set of memory location. Okay, is another term, homogeneous data element stored in the memory location in contiguous manner. Okay, contiguous manner அப்படின்னா என்ன? is a continuously வந்து நம்ம என்ன செய்றோம், memory locationல டேட்டாவை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம். So here homogeneous is nothing but ஒரே செட் ஆஃப் எலமெண்ட். ஓகே, ஒரே செட் ஆஃப் டேட்டா அப்படின்னு சொல்றோம். ஏற்கனவே எஸ்டர்டே கிளாஸ்ல பார்த்தோம். சேம் செட் ஆஃப் டேட்டா இஸ் அ இன்டிஜர் float. Okay, is continuously stored in the memory location. Okay, so always implemented by using consecutive memory location. Okay, right. Then array is a set of pairs. Okay, it's a pairs அப்படின்னா ஜோடி அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரே மென்ஷன் பண்ணும்போது we mention that index and values. Okay, index and values. So what is mean by index and what is mean by value? So index is nothing but it's indicating the location of that element. It's indicating the location of that element. So value is nothing but the data, the value stored the particular index. So it's nothing but the location. Okay, where the value is stored. Okay, right. Now example, integer a of 2. Integer a of 2. Okay, here the a of 2 is an integer array. A of 2, the array hold 2 values. So you already know the array starts with 0. Okay, so a of 2 is represented a of 0 and a of 1. Okay, right. So this is the array representation. A of 0 and A of 1. So here the A of 2 is mentioned by 2 elements. That is mean by array size is called 2. Okay. So here index is nothing but 0 is the one of the index and 1 is the one of the index. Okay. A is called the array name. A is called the array name. Defaultly A is indicating the starting address of the array. Defaultly A is indicating the starting address of the array. So if suppose I stored 15 value to a of 0, 16 value to a of 1. Okay, so value is 15 and 16. It's stored in the respectively 0th index and 1 index. Okay, so this is called the set of pairs. Okay, the array is only allowed 2 operations, which is called retrieve and store the values. Okay, retrieve and store the values. Okay, retrieve, what is mean by retrieve? So once you store the element into that array, okay, suppose I want that element, suppose I want to print that element, immediately you take from that storage space. Okay, that is mean by retrieve. Okay, எடுத்துக்கிறது. Okay, array store பண்ற value நம்ம என்ன செய்றோம், திருப்பி எடுத்துக்கிறோம். Okay, right. Next, store values. So again, you already told the 15th value stored in the a of 0 index. So 16th value stored in the a of 1. So this is called the store and retrieve. Okay, right. Then how to creating the array?
Okay, right. So here we are using the structure array of, array is nothing but a name, okay, value comma index, value comma index. If example array 15 comma 0. So 15th value store in the index 0. Right. Next declare create of array. Declare create of array. So this is using for creating the empty array. Okay, right. You already know what is meant by retrieve. So retrieve the value from the particular array in the index. So here retrieve array comma index on the 0. Okay, array index 0. The example array in A. So A comma index 0. So you're getting the value of A of 0. What is the value is already stored? 15. So the 15 is getting retrieved from that. Okay. Then store. So store array is a index is a 0. So value. Okay, value is a 16. Okay. So A la 0 place la நான் 16 value நான் store பண்றேன் எங்க array ல. So this is called retrieve and store syntax. Okay, right. For all A array, ij is the index, x is the value, ij is the index. Okay, ij is a position of the array. Okay, j is also a position of the array. X is the value of the array. Okay, right. Here retrieve create comma I equal to error, equal to error, because is already the array is created, then only the value is retrieved. Suppose I can't declare that array. Okay, is already I'm not creating the array. So at the time we cannot retrieve from that array. Okay, right. Next retrieve. Retrieve store. So it's already stored, then only retrieve. Okay. So here store A is the array name, I is the index, X is the value. Okay. So here is retrieve the value. Okay, is a J. J is the value. Okay. So Jங்கிற value எந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆயிருக்கோ அதை நான் என்ன செய்யறேன்? retrieve பண்றேன். ஓகே, ஏங்கிறதுல நான் retrieve பண்றேன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐயோட வேல்யூ, அதாவது ஐ இந்த பொசிஷன்ல நான் ஜேங்கிற பொசிஷன். ஸோ இஃப் ஈக்குவல் ஐஜே தென் எக்ஸ் எல்ஸ் retrieve ஏ ஆஃப் ஜே. ஸோ ஐயோட இண்டெக்ஸும் ஜேவோட இண்டெக்ஸும் ஒன்னா இருந்தது அப்படின்னா ஐயோட வேல்யூ ஜேவோட வேல்யூ ஒன்று. ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னா ஜே ஈக்குவல் டு 0. ஓகே, அப்ப என்ன ஏ ஆஃப், அதாவது retrieve ஏ ஆஃப் ஐ அப்படின்னா retrieve ஏ ஆஃப் ஜே அப்படின்னாலும் இட்ஸ் போத் ஆர் சேம். ஓகே, இப்போ ஐ equal to j equal to 0 அப்படின்னா the retrieve the value is already known is a 15. Okay, you understand this? Right. Next ordered list. Okay, so ordered list, one of the simplest and most commonly found data object is the ordered or linear list. Okay, so linear list is stored in the what is that? Consecutive manner. This is called linear list. Example are the days of the week. Okay, but days of the week அப்படிங்கிறது Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So these are the called linear list. Okay, so suppose I creating 0. Okay, so this called days. But days of 0. So days of 0 is indicating for Monday. 1 is indicating for Tuesday. Is go on like this. Okay, fine. Are the values in the card? நம்ம சீட்ல விளையாடுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த சீட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்டு வச்சு பேசுறோம். ஸோ அப்போ என்ன, கார்டு வந்து 1 அப்படிங்கிறதுனா ஆஷ். ஓகே, ஸோ 2 is a value, 3, 4, 5, 6, 9, 10 is everything is value. J is a jack, jack is a 11, Q is a 12, king is a 13. Again A is a 1 hash. Okay, so this is called ordered list. Okay, right. There are variety of operations that are performed in this list. Using this list, we have variety of operation to perform in this list.
Okay, right. So first find the length of the list. Find the length of the list. So if example, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, here we find the length of the list. So find the length of the list. How to find the length of the list? Array is starting from 0 to is how many days? 7 days, but it's reached to 0 to 6. Okay, so how to find out the length is a n value. N value is nothing but last index value minus first index value. Okay, so 6 minus 0 plus 1. This is called what is that? Length of the list. That is the value of n. Okay, so suppose 7 days. Okay, 7 days is starting from array 0 to n minus 1. அப்ப 0 to n minus 1 என்ன 7. 7 minus 1 6. அப்ப 0 to 6. So you find out the length of the list is nothing but what is that? Upper bound minus lower bound plus 1. Okay, so it's find out in the length of the list. Next, how to read that? Read the list from left to right or right to left. Left to right or right to left. Suppose starting from 0 to n minus 1 or n minus 1 to 0. Okay. So next retrieve the ith element. Retrieve the ith element. Ith element is nothing but I is nothing but index. Okay. So here the weekdays. Weekdays la பாத்தீங்க அப்படின்னா so suppose I retrieve the ith element 3. So 3 அப்படின்னா என்ன retrieve ஆகும்? 0 வந்து Monday, Tuesday வந்து 1, Wednesday வந்து 2, so Thursday வந்து 3. So அப்ப retrieve the element என்ன? Thursday வந்து எனக்கு என்ன செய்யும்? 3. Okay, Thursday வந்து 3. ஆனா நம்ம என்ன செய்றோம்? Thursday வந்து 4th element அப்படின்னு சொல்றோம். But here the array is mentioned 0, so அதனால என்ன செய்றோம்? The array is the what is that? Third element சொல்றோம். ஏன்னா 0 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால இந்த Thursday வந்து 3 ல வருது. Suppose I want to mention 1 to n plus 1. It's also accepted. 1 to n. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 to n அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ 1ங்கிறது என்ன? First Monday, 2ங்கிறது Tuesday, Wednesday, Thursday. அப்போ என்ன? Explicitly we declare that array. Okay. Implicitly எதிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? 0 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 0 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா 0 to 6 முடிக்கு தான் வரும். அப்போ explicitly நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா array starting with 1. அப்போ a of 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி a of 7. அப்போ here இப்போ நான் வந்து ith element வந்து 3 அப்படின்னு சொன்னா you getting the correct answer for Wednesday. Okay, right. Next, store a new value into the ith position. Store a new value into the ith position. Okay. இப்போ suppose நான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 4th பொசிஷன்ல ஒரு வேல்யூவை நான் ஸ்டோர் பண்றேன். 4th பொசிஷன்ல ஒரு வேல்யூவை நான் ஸ்டோர் பண்றேன். அப்ப என்ன ஆகும்? ஏற்கனவே 7 டேஸ் இருக்கு. நான் 4th பொசிஷன்ல ஒரு வேல்யூவை இது பண்ணேன்னா அந்த 1 2 3 பொசிஷன் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது. பட் 4th பொசிஷனோட வேல்யூ நான் ஆட் பண்ணோமே ஏற்கனவே இந்த 4th பொசிஷன் இஸ் கோஸ் டு 5th பொசிஷன், 5th பொசிஷன் 6th பொசிஷன் ஆகும். 6th பொசிஷன் வந்து 7th பொசிஷன். இப்போ என்ன செய்யும்? 1 plus 1 வந்து ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ store new value in the ith position. Okay, right. Next வந்து the store new value into the ith position. It's also is called what is the replacing. Okay, replacing சொல்லலாம். இந்த ith position இப்போ third value நான் என்ன செய்றேன்? Wednesday தூக்கிட்டு நான் ஏதோ ஒரு நான் வேற ஒரு டேஸை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து சாட்டர்டே வந்து நான் ith position Wednesday நான் ஃபிட் பண்றேன்னா Monday, Tuesday, Saturday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. இது வந்து ரீப்ளேசிங். ஓகே, ஏற்கனவே இருக்க வேல்யூ என்ன செய்யறேன்? ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த பொசிஷன்ல நியூ வேல்யூ வந்து நான் ஆட் பண்றேன். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரைட். நெக்ஸ்ட் இன்சர்ட் a new element at position causing the element number. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து என்ன செய்யறேன்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் i plus 1 up to n. டு பிகம் நம்பர்டு என்ன ஆகும்? ஒரு பொசிஷன் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா i என்ன ஆகும்? i வந்து i plus 1 ஆயிடும். ஓகே, i plus 1 வந்து i plus 2 ஆயிடும். அப்படியே n என்ன செய்யும்? n plus 1 ஆகும். ஏன்னா பிகாஸ் we insert a new element. Okay, right. At the same time, delete the element at position causing element number. We already know I plus 1 to n become எப்படி ஆகும் அப்படின்னா is vice versa. I plus 1 up to n minus 1. And because one element is deleted.
So this is called a variety of operations is performed on the ordered list. You understand, student? Yes. Go for next. Okay. So here first we understand what is mean by array. What is mean by array? You already know the very common linear structure is array. Since array are usually easy to traverse, search, and sort, they are frequently used to store relatively permanent collection of data. Okay, so easy to traverse. Okay, is a left to right or right to left. Okay, right. Then easy to search and easy to sort. Sorting is nothing but ascending order or descending order. Okay, ஏறு வரிசையில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அல்லது இறங்கு வரிசையில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம். Okay, right. Next, an array is a list of finite number. Okay, finite number. Suppose array have the n element. So the n element of homogeneous data element. Homogeneous data element is nothing but data element of the same type. Okay, type such that the element of the array are referenced respectively by index consist of n consecutive numbers. So you already know index. Index is nothing but the position of the array. Right. Next, the element of array are stored respectively in this successive memory location. So right, the store the array value to the particular index. Index is nothing but the position of the array. So the position of the array stored in a particular memory location. Suppose we have a 3 array element. The starting address is 1000. Next element is stored. First element stored in 1000. Second element stored in 1002. Third element stored in 1004. Why? So the array element is an integer. So integer have 2 bytes. So we are starting from 1000. So second element stored in 1002. The third element stored in 1004. Okay. So this is called, what is that? Contiguously store the array element in the memory location. Okay. Right. Next, operation of array. We already discussed the operation of array. Two basic operations in array are storing and retrieving. So retrieving is nothing but extraction from that array. Okay, right. Sorting. Okay, but first is storing. Storing is nothing but a value stored in an element of the array with the statement of the form. Okay, so here data is the array, I is the index, equal to x is the value, where I the valid index in the array and the x is the element. So x is the value. So the value x stored in the ith position of the array data. Okay, right. Next, extraction. Extraction refers to getting the value of an element stored in an array. So x equal to data of I, where I is the valid index of the array and the x is the element. So here is a retrieve, that is mean the extraction. So what are the values stored in the data of I? Okay, அந்த ith பொசிஷன்ல என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிருக்கோ அந்த வேல்யூவை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை எக்ஸுங்கிற எலமெண்ட்ல நம்ம என்ன செய்யறோம், ஸ்டோர் பண்றோம். Okay, so this is called x equal to data I. Okay, so this is the operation of array. Okay, but here the another main concept in the second chapter, array representation. Array representation. Okay, you already know the number of n of element is called the length or size of the array. Okay, so n is the size of the array. If not explicitly started, we will assume the index start from 0 and end with n minus 1. Okay, அப்ப என்ன என்னங்கிற வேல்யூ வந்து இப்போ சப்போஸ் 7 அப்படின்னு வச்சீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா என்ன செய்யும், அரே வந்து 0 to n minus 1. அப்ப 0 to 6 முடிக்க என்ன செய்யும், அதான் இண்டெக்ஸை கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன்ல நம்ம எப்படி வந்து அரேயோட லென்த்தை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, இன் ஜென்ரல் த லென்த் தட் இஸ் மீன் பை ரேஞ்ச் or the number of data element of the array can be obtained from the index by using the formula. So length, so that is mean by size. Length equal to upper bound. Upper bound was mean n minus 1. That is mean by
6 minus lower bound and 0. So plus 1. So 6 plus 1 equal to 7. So this is called the length of the array. Where upper bound is the largest index called upper bound. Lower bound is the smallest index called the lower bound of the array. So starting index is called lower bound. The maximum highest index is called upper bound. If the lower bound equal to 0 and upper bound equal to 4, then the length of array is length equal to 4 minus 0 plus 1 equal to 5. Okay, right. The element of an array A be denoted by the subscript notation or bracket notation. Subscript notation or bracket notation. The number of k in A of k. So in the k is called a subscript or it's called an index. And A of k is a subscripted variable. A of k is called a subscripted variable. So here A is the array, K is a subscriptor or index. So A of K. So this is a representation of the array. Okay, right. Next, subscript allow any element of a to be referenced by its relative position in the A. Relative position in the A. Okay. So subscript is allow any element of A to be referenced by its relative position of the A. If each element in the array is referenced by the single subscript, it is called single dimension array. So suppose A of K is called K is one of the one subscript. So this is called single dimension array. At the same time, A of K, A of K J. A of K, Kj. Kj is a two subscript, so this is called a two dimensional array. At the same time, A of Kjm. Three subscript is there, so this is called the three dimensional array. Okay. So integer A of K is a single dimensional array. Integer A of K of L in a two dimensional array. Integer A of K of L of M is called the three dimensional array. So how to find out the single dimension, two dimension, and three dimension? Using of number of subscript used in the array. Okay. In other word, the number of subscript give the dimension of the array. You already told. Number of elements is showing the dimension of the array. Single dimension or two dimension or three dimension. Okay. Right. Here two dimension. So single dimension A of what is that? A of K. A two-dimensional array M into N. M into N array. A is a collection of M into N data element such that each element is specified by the pair of integers such as I, j. Called I and j is called a subscript with the property that so I less than or equal to 0 less than or equal to I less than or equal to M and 0 less than or equal to j less than or equal to m. So I வந்து பாத்தீங்கன்னா m ஓட கம்மியா இருக்கணும், j வந்து பாத்தீங்கன்னா n ஓட கம்மி. So what is that m and n? So m is a row and n is a column. Okay, right. So the element of A with the first subscript I and the second subscript j will be by. அப்ப எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா A of I, j. A of I, j. அப்ப என்ன ith ரோல jth பொசிஷன் ith ரோல jth காலம் ஆர் ith ரோல jth காலம். ஓகே. சோ இது வந்து எப்படி பண்றோம்? இப்படியே எழுதலாம், அழகா எழுதலாம். சி லாங்குவேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா A of I of j னு இருக்கும். ஓகே, ரைட். Next, two dimensional array are called matrix in mathematics. Okay, matrix in mathematics. Okay, right. Next, இதுல two dimensional arrayல என்ன செய்றோம்? Two dimensional array வந்து நம்ம matrices அப்படின்னு சொல்றோம் mathematicsல. And the table in the business application, அதாவது table அப்படின்னு சொல்றோம். Hence, two dimensional array are sometimes are called the matrix array அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Okay, two dimensional array வந்து நம்ம mathematics யூஸ் பண்ணி சொல்லும்போது matrix array அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Okay, right. Next, there is a standard way of drawing a two dimensional array x m into n. A where element of A from rectangular array with m rows and n columns. You already told m is nothing but a rows, n is nothing but a column. So, for suppose 4 cross 3, 4 rows, 3 columns, and where the
element A of ij appears in row I and column J. Right? Next, a row is a horizontal list of elements and a column is a vertical list of elements. Row அப்படிங்கிறது என்ன horizontal. Okay. ஸோ படுக்க வசமா இருந்தது அப்படின்னா அது பேர் ரோ அப்படின்னு சொல்றோம். நீட்ட வசமா இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து காலம் சொல்றோம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ரோ அண்ட் காலம் அப்படின்னு சொல்றோம். Okay. So this is the example for row and column. So here we have the 3 cross 3 matrix. So 3 cross 3 is starting with 0 to 1, 2. So 3. So first position A of 0, 0, A of 0, 1, A of 0, 2. Only வந்து அதாவது what is that ith position வந்து காமனா இருக்கும், jth position மட்டும் மாறும் 0, 1, 2. அதுல அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து ith position மாறும், அதுக்கப்புறம் என்ன jth position வந்து கண்டினியூஸா மாறிட்டு இருக்கும். So this is the representation of what is that? What is that? இது என்ன representation? Okay, 2 cross 2. That is maybe 2-dimensional array. Okay, because a 2 subscript is there. The 2-dimensional array will be presented in the memory by block m cross n. Sequentially, memory location is allocated like this. So this is one of the examples for that. Specifically, the programming language will store the array either column by column, that is column major order, or row by row, that is called row major order. So this is the two different of column and major, row major order array representation. Okay, right. So here you understand this. So this is called the representation of array. Okay, you already know the array is nothing but a collection of homogeneous elements which are stored continuously in memory location. Okay. So an array, let you declare and work with a collection of values, same type, homogeneous type. Okay, at the same time, you might want to create a collection of 5 integers. One way to it would be declared 5 integer directly. So integer a, b, c, d, e. So is a 5 integer value. Suppose you need to find the average of 100 numbers. What will you do? You have declared 10 variable for example. So like that, integer a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l, m. So 10 variable. Okay, இதே போல நீங்க என்ன செய்யலாம், எவ்வளவு வேணாலும் அரே வேரியபிள் நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். அது based upon your requirement. Okay, right. So integer b அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா b is a variable. So 6 அப்படிங்கிறது value. So இந்த bங்கிற variable ஒரு 1000 அப்படிங்கிற ஒரு அரேல, அதாவது ஒரு லொகேஷன்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அதே இது வந்து int a of 4 அப்படின்னா இது வந்து அரே எலமெண்ட். ஸோ a of 0 to a of 3. இதுல வந்து 6ங்கிற வேல்யூ, அந்த 6ங்கிற வேல்யூ எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கு? What is that? a of 2. So a of 2, 2 is the index. So aங்கிற அரேல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், அந்த 2ங்கிற பொசிஷன்ல இந்த 6ங்கிற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஓகே, ரைட். ரைட், இங்க பாருங்க, இது வந்து டேட்டா டைப், ஜென்ரல் சின்டாக்ஸ் பாருங்க. டேட்டா டைப், அரே நேம், சைஸ். இன்டிஜர் என்ன பண்ற எக்ஸாம்பிள் int a of 5. So integer aங்கிற அரே நேம் 5 element on the store. So how to store this? Like this. So a of 0 is 12, a of 1 equal to 9, a of 2 equal to 14, a of 3 equal to 5, a of 4 equal to 1. What is, suppose 5 is the, what is the length of the array? So size of the array. Okay. Okay, right. Next, note that the array name will be hold the address of the first element. We already told the array name is A. A is nothing but a first location of the array which are stored in the memory location. Okay, right. Next, it is called the base address. It is called the base address of the array. The base address cannot be modified during the execution. We cannot modify. Once it is created, so it's a permanent, we cannot modify it during the execution because it is static. It means that increment or decrement operation could not work on the base address. Okay, you understand? Base address increment and decrement could not work because it's a static. Base address is common. Suppose 1000 நான் சொல்லியிருக்கேன், அந்த 1000 வந்து நான் -2 போட்டு 998 மாற்ற முடியாது. ஓகே, ரைட். அது நான் சொல்றேன். அதே போல 1000 நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன், அந்த 1000 ஸ்டோர் பண்ண வேல்யூ போய் 1002 மாற்றி அந்த வேல்யூ என்னால் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. ஸோ வி cannot modify the base address. Okay, you understand.
So this is another example for this. We already told that. So here base address is 1020. Okay. So here we store the, what is that? 5 element 2, 9, 14, 5, 1. So here this A is the integer value. So is added 2 to 2. So 1020, 1022, 1024, 1026, 1028. So this is the that is memory location of the array. 0, 1, 2, 3, 4 is the index of the array. A is the value. Here A of 3 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 is the 5 is the 5 is the position. Okay, 5. But understand. So this go through this. So A of 0 means A plus 0. So A is the base address. Okay, located the 1020. Okay, so this way is represent the array. So this is called array representation. Okay, so each and every element you added the two memory address. So because integer size is 2, so first 1020 la 2 values store ஆகும், 1022 la 9 values store ஆகும், 1024 la 14 values store ஆகும். இதே இது float இருந்தது அப்படின்னா 4 ஆகும். அப்போ 1020, 1024, 1028 அது மாதிரி போகும். ஓகேங்களா? Right. So this is the array representation. Right. Next, advantages of array and disadvantage of array. Reduce memory access time because all the elements are stored sequentially. Okay. So memory access time வந்து நம்ம reduce ஆகுது because element எப்படி store பண்றோம்? Consecutive store பண்றோம். By increment the index, it is possible to access the element. இப்போ 1020 அப்படின்னு போட்டால் அடுத்து வந்து 2 சேர்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்த நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து நம்ம retrieve பண்ணலாம். ஸோ retrieve is very very easy. Right. Reduce number of variable in a program. Variable நம்ம என்ன செய்யலாம்? 10 எலமெண்ட் ஸ்டோர் பண்ணணும். 10 எலமெண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு integer A, B, C, D, E, F, G, H கொடுக்கறதுக்கு பதில் integer A of 10 அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா you easily creating the 10 variable using of array. Okay. Next, easy to use for the program. So array is a very simple concept to understand. So program is easy to use the programming. Okay, right. Next is disadvantage. Okay, suppose the array is created whenever you starting the program. At the time the array memory space is created. So suppose the creating A of integer A of 100 is the size of the array. Suppose we only store the 90 element in this array, but 10 space is wasted because we cannot dynamically creating the array. For that purpose, we need the dynamic memory allocation. So this is the main disadvantage in the array. Okay, wastage of memory space. Right. Next is storing heterogeneous element is not possible. So suppose ஒரு வேல்யூல வந்து integer, ஒரு வேல்யூல வந்து float, ஒரு வேல்யூல வந்து double create பண்ணோம் அப்படின்னா create பண்ண முடியாது because homogeneous element only stored in the array. Okay, right. Array bound checking is not available in C. So manually we do that. Okay, so bounding of array. So maximum length என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, ப்ரோக்ராம் மூலம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. அதை நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், மேனுவலாக தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஓவரால் கான்செப்ட் ஆஃப் அரே and array representation. Okay, how to creating the array, how to using that array, then how to represent that array, then what is the advantage and what is the disadvantage. Okay, so this is the concept of array. Okay, okay children, you understand? You go through this video this one or two times, you able to understand clearly. Okay.